Yes, good morning. Morning, sir. നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യണ്ടല്ലോ, എന്താണ് പെട്ടെന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറയാം. സ്ക്രീൻ കാണാലോ അല്ലേ? Yes, sir. Okay, so continue with the topic. Okay. So we have completed the very basic components related to the wind turbine. Right? So we have already seen what are the main components related to the wind turbine, and these are the main things. So we have this nacelle. It comprises of the basic gearbox, generator, set and all. Now similarly, you have this rotor blade. Okay, then followed by a tubular tower, and the complete setup is mounted over a foundation, support pad or foundation, right? And from this foundation, the power that is generated is getting transferred to the substation. Right. So this is the very basic uh, components related to the wind turbine. Now, so in addition to this one, we have also seen what are the basic control units or the controls of wind turbine. Right. So wind turbine. So this type of wind turbine, you have basically three types of controls. One is pitch control, yaw control, and tether control. Right. So I hope I'm audible, right? Clearly, കേൾക്കുന്നില്ല sound? Yes, sir. Okay, right, fine. Okay, so we have seen that pitch control is actually it's responsible for using maximum wind, right? So the blades, the adjustment of blades is actually the pitch control, and the hub control is actually the rotation. This axis can be rotated. The rotation of this axis actually comes under this yaw control, right? So that so we have so that the maximum wind is actually utilized, right? So similarly, tether control is actually the seesaw motion that is given to this wind turbine, right? So I hope it is clear. Now we'll see the components in detail. Okay, so these are the components. The first main component is actually the rotor, then the nacelle containing gearing bearings and electric generator, then followed by the electric generator itself and the support tower. Okay, so we have already discussed all these things, but still for your understanding, I'm again projecting this the basic things related to the rotor. Okay, so as you can see, it is one of the most important component, and normally these are simple blades, right, extending from one end to the other end, right? There are different types of blade setup, and that we'll see later. Then followed by nacelle, which is a unit, which is a unit which comprises of all these things, that is gear system, control system, and then the electric generator itself, right? And supporting tower. Okay, now, so we'll move on to today's topic, which is actually the types of wind turbine. Okay, so basically, you can classify the wind turbines into two categories. One is a horizontal axis wind
machine, and the second one is a vertical axis wind machine or the wind turbine. Okay, so these are the two different types of. This is a simple schematic diagram of the two. The first one is actually your horizontal axis wind turbine, which is a normal wind turbine that we usually see, right? And the second one is the vertical type of wind turbine, and you can see the construction of this one. It is something like this, where this is the vertical shaft, and here instead of having a rotor, something like this is the type of rotor that is used. Okay, so and these are the aerofoil blades. Okay, so these are aerofoil blades. You can see this. The structure is somewhat different from the horizontal axis type. Okay, so the basic difference between the horizontal axis wind machine and the vertical axis wind machine is that the axis of this one, as you can see, the axis of this wind turbine is in the horizontal, right? So it is actually parallel to the horizontal. Uh, this axis is actually parallel to the base. Okay. Now, at the same time, for a vertical axis wind turbine, you can see the axis of this wind turbine is this one, right? Either axis, right? And this is actually perpendicular to the surface. Clear or no? Very basic, right? Yes, sir. Hello, hello. Yes, sir. Clear or not? Sound issues or not? Yes, sir. Yes, sir. Right. Okay. Okay, so we'll see that in detail, starting with the horizontal axis wind turbine. Okay, so horizontal axis wind turbine, basically different type of blade arrangements. Starting with a mono blade, which is a single blade system, something like this. You have a single blade. Similarly, there are twin blade system the where the wind turbine will have this kind of an arrangement. And the third one is a triple blade system where the wind blades are arranged in this fashion. Here it is 180-degree, and here it is almost 120-degree is the angle between the blades. Right now, so we'll see that one by one. So for the first case, that we'll see the horizontal type wind turbine with a single blade system. Okay, so for the mono blade system, which is this one. Okay, so horizontal wind turbine, horizontal wind turbine with mono blade system. Okay, so without before going deep into the topic, there is certain terminologies that you should understand. There is one is the, the term called upside wind. Okay, അതുപോലെ downside wind എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്സൈഡ് വിൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടർബൈൻ ബ്ലേഡ്സിന്റെ ഫ്രണ്ട് ഡയറക്ഷനിൽ വരുന്ന വിൻഡിനാണ് നമ്മൾ അപ്സൈഡ് വിൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, so in this direction, okay, you can see this one. Okay, so this one is actually called upside wind. Okay, upside ആണ് പറയുന്നെങ്കിലും ഇത് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്വേർഡ് അല്ല, but from left to rightwards, okay, or towards the wind turbine. Okay, പുറത്തുനിന്ന് നേരെ wind turbine ഡയറക്റ്റ് വരുന്നതാണ് upside wind. Now, similarly, the second one is downside wind, and the downside wind is blowing in this opposite direction. Okay, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടർബൈൻ്റെ ജനറേറ്റർ സെറ്റിന്റെ ആ ഒരു ഡയറക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക്. So it will pass the generator or the nacelle. So first of all, this one will be touching the nacelle, and then it will be reaching the blades. Okay, one second. Okay. First of all, it will be coming. One second, our presentation goes. Okay, so ചെറിയൊരു അബദ്ധം പറ്റി. അതിൽ
The last part സ്ലൈഡിലെ ബാക്കി നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന പാർട്ട് അതിൽ സേവ് ആയിട്ടില്ല. ഓക്കെ, ബട്ട് സ്റ്റിൽ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും വരച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത്? ഇല്ല സർ. അല്ലേ, ഓക്കെ. സോ ഇല്ല, കുഴപ്പമില്ല, നമുക്കത് വരച്ചിട്ട് തന്നെ പോകാം. ഓക്കെ. റൈറ്റ്, ഓക്കെ. സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇതിലെ ഒരു ടെർമിനോളജി ഇതാണ്, upside wind, and the second one is downside wind. Okay, so ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെർമിനോളജി. സോ ദ വിൻഡ് ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനാണ് ബ്ലോ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് വിൻഡ് ടർബൈനിൽ വന്ന് അതിനുശേഷം റിമൈനിങ് പോർഷൻ ലൈക്ക് നേസൽ അങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് അപ്സൈഡ് വിൻഡ്. ഓക്കെ, സിമിലർലി ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ ഡൗൺ സൈഡ് വിൻഡ് എന്ന് വിളിക്കും. ഓക്കെ, now normally downside wind is preferred for this one, for your mono blade system. For a mono blade system, your downside wind is mostly preferred. Okay, downside wind is mostly preferred. Okay, so അതിന്റെ കേസിൽ ഒരു സിംഗിൾ ബ്ലേഡ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. റൈറ്റ്, ഒരു സിംഗിൾ ബ്ലേഡ് ആണ് എന്റെ റൊട്ടേഷൻ നടക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതിന്റെ കേസിൽ എന്ത് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ, so it is something like this. You have a wind base setup something like this, and again to this portion you have a blade something like this, only a single blade. Okay, പക്ഷെ ഇത് എന്ത് വേണം, to balance this weight there is something that you need to add. Okay, so ഇത് റൊട്ടേഷൻ പ്രോപ്പർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് വേണം, മറ്റേ സൈഡിലെ വെയിറ്റ് ബാലൻസ് ആവണം. സോ അതിനൊരു വെയിറ്റ് ബാലൻസിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്റ്റൻഷനും കൂടെ ഈ സൈഡിലേക്ക് ഉണ്ടാവും. ബട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ ബ്ലേഡ്. ഓക്കെ, ബ്ലേഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പോർഷനിൽ വരുന്ന അത് മാത്രമാണ് ബ്ലേഡ്. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി മോണോ ബ്ലേഡ് സിസ്റ്റം. സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് dual blade system, right? Dual blade system that is normally seen. Okay, so your dual blade system is something like this. You have two blades arranged in this fashion, and this will be rotating. Right, now the issue with the dual blade system is actually see when the blade reaches the top side, so somewhere here what happens is the weight of this or the power with which it rotates is much more larger than the power at the bottom side. Okay, so there is a power variation or the force variation. രണ്ട് സ്ഥലത്ത് നോക്കിയാലും രണ്ട് എൻഡിൽ നോക്കിയാലും അതിലൊരു ഫോഴ്സ് വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് ഫോഴ്സ് വേരിയേഷൻ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ഇസ് ഇറ്റ് വിൽ ജനറേറ്റ് വൈബ്രേഷൻ. ഓക്കെ, and because of this vibration there is a chance of the failure of the gearbox system attached to this one in the nacelle. Right, so ഇത്രയാണ് വരുന്നത്. dual blade system is the cover വന്നു again. Okay, your blade is something like this. Okay, so since there is a power difference and the issues there will be a vibration problem. Okay, vibration will be high. Okay, so for a dual blade system one of the main issue is that it will have a high vibration, and due to this vibration the chances of gearbox failure is more. Okay, and the third one is actually your tri-axis is with the three blade system. Okay, so something like this, you have three blades attached to this one. Normal fan ഒക്കെ പോലെ തന്നെ മൂന്ന് ബ്ലേഡുകൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. And for this case ഇതിന്റെ വൈബ്രേഷണൽ അൺസ്റ്റെബിലിറ്റി ഒന്നും ഇല്ല. ഇതിന്റെ കേസിൽ കുറച്ചുകൂടെ സ്റ്റേബിൾ ആണ് കമ്പയർഡ് ടു ടു ബ്ലേഡ് സിസ്റ്റം. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ടു ബ്ലേഡ് സിസ്റ്റംസ് നോർമലി യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. നോർമലി ത്രീ ഓർ എ മൾട്ടിപ്പിൾ ബ്ലേഡ് systems are normal കേസിൽ യൂസ് ചെയ്യാറ്. Okay, so you will note down these points. Okay, so horizontal axis wind turbine, so you will note these points. Okay, so the important points mark here. A horizontal axis machine has its blades rotating on an axis parallel to the ground. Okay, so this point is very important. Please make a note of this one. Horizontal axis machine has its blade rotating on an axis parallel to the ground. Okay, the axis of the blade rotation is parallel to the wind flow. Okay, and some machines are designed to operate in the
upwind mode with the blades upwind of the tower. See, രണ്ട് type of horizontal axis wind turbines ഉണ്ട്. അത് ചിലത് upwind മോഡിൽ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യാണ്ട് ചിലത് downwind മോഡിൽ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട രീതിയിലുണ്ട്. Okay. And normal കേസിൽ for a monoblade system, your downwind mode is preferred. Right. Okay, so please make a note of these points. എല്ലാ പോയിന്റ്സും വേണ്ട, മെയിൻ പോയിന്റ്സ് മതി. Start ചെയ്തോ? Yes. Right. And the properties of this twin blade horizontal axis turbine is this. It has two blades. Main points മാത്രം note ചെയ്യാം. It has two blades. The issue with this one is vibration. And vibration എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ at higher wind speeds, the forces on the blade in the upper position are higher than the forces on the blades on lower position. And the failure will happen at the nacelle. Okay. So ഇത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൂടുതലും ടീത്തറിംഗ് കൺട്രോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. So you can note these points. Right. Next one is your three-bladed horizontal axis wind turbines. The three blades and the vibration problems on the so this is more stable. Okay, compared to all the three systems, this one is the best one. And one more thing is and that is this one. That is there are multiple blade types as well, where around 15 to 20 blades are used. Okay, and they are made of metal sheets, and they are even run at low speeds of around 80 to 60 to 80 RPM. So please make a note of these points as well.
Right. Here you go. Yes. Yes, note it. हाँ सर. Right. Now we'll move on to the next topic, which is one of the interesting topic in this module, which is your vertical axis wind turbine. Okay. So ഇതുവരെ നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു വിൻഡ് ടർബൈനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും വരുന്ന ഒരു പിക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ നോർമൽ കേസിൽ എപ്പോഴും വരുന്ന ഒരു ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. റൈറ്റ്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി ഹൊറിസോണ്ടൽ ആക്സിസ് വിൻഡ് ടർബൈൻ. റൈറ്റ്. സോ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസ് വിൻഡ് ടർബൈൻ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഓക്കെ. ആൻഡ് it is also called a cross wind axis machines. Okay. So it is something like this. There are two type of wind turbines. One based on the design proposed ചെയ്ത രണ്ടുപേരുടെ പേരിലാണ് ഇത് രണ്ടും അറിയപ്പെടുന്നത്. One is Savonius rotor and the second one is Darius rotor. Okay. So the basic difference between these two types. See, step by step. So for a vertical axis wind turbine, the main difference is that the axis of this turbine is actually vertical. Okay, axis. This is the axis of the turbine. So blade ഇങ്ങനെയാണ് arrange ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. So for the axis of this turbine is actually vertical, right? Vertical to the ground surface, right? So നേരെ മറിച്ച് ഇത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ for a horizontal axis ആണെങ്കിൽ the axis of the wind turbine, which is this one. Okay, it is actually parallel to the ground, or is actually yes, it's parallel to the surface of the earth, right? No, അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന്റെ പേര് തന്നെ വരുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ the advantage of this one is that here the entire system, like the nasal system, that is the set of generator and all those things are arranged at the bottom. Okay, so the maintenance of this one is very simple, can be done very easily, right, compared to this one, right? So because this is a horizontal type, this windmill will be at a height at a very high at a height of around 10 to 20 meters, right? So any maintenance or any removal kind of things, it will take it is much hectic, right, to change this one. Now when it comes to a vertical axis wind machine, it is comparatively simple, right? Now and as you can see, the maximum height of this one, it ranges, and it is almost equal to 6.5 meter. Okay, now we'll see how it works. Now there are actually two types of this vertical axis wind turbine. One is second one is Darius type. Okay, so Savonius type is also called based on the principle of rotation. It is called sorry, the Darius is called a lift type, and the Savonius is actually called the drag type. Okay, എന്തായിരിക്കും രണ്ടിനും ഡിഫറൻസ്? ഈ പേരിൽ നമുക്കൊന്ന് ഗസ് ചെയ്ത് നോക്കി എന്തായിരിക്കാം, എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇതിന്റെ റൊട്ടേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇങ്ങനെയാണ് രണ്ടിന്റെയും സ്ട്രക്ചർ ഇത്തരത്തിലാണുള്ളത്. സോ ദീസ് ആർ ദ ബ്ലേഡ്സ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ബ്ലേഡ്. ഇതിന്റെ കേസിൽ ഇതാണ് ബ്ലേഡ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ബോത്ത് ആർ വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസ്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ആക്സിസ് നോക്കിയാല് ഇതാണ് എന്റെ ആക്സിസ്, വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസ് ആണ്. രണ്ടാമത്തെ എന്റെ ആക്സിസ് നോക്കിയാലും യെസ്, ഇറ്റ് ഇസ് വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസ്. ആൻഡ് ആസ് ഐ സെഡ്, ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ ഡ്രാഗ് ടൈപ്പ് ആണ്, the second one is lift type. Okay, so the technology behind അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ബിഹൈൻഡ് ദ റൊട്ടേഷൻ ഇസ് ആക്ച്വലി ഫോർ ദിസ് വൺ ഇസ് ഡ്രാഗ് ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് ലിഫ്റ്റ്. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും, എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുക, എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ റൊട്ടേഷനോട് സംഭവിക്കുന്നത്? ഗസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ മതി. യെസ് യെസ്, anyone? ഡ്രാഗ് ടൈപ്പ് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു, ലിഫ്റ്റ് ടൈപ്പ് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു? ഡ്രാഗ് ടൈപ്പില് ഡയറക്റ്റ് വിൻഡ് ബ്ലേഡ്സിനെ പുഷ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം. എക്സാക്ട്ലി, അതെ. മറ്റേതോ
മറ്റേത് ലിഫ്റ്റ് ഫോഴ്സ് കൊണ്ട് അതിന്റെ ബ്ലേഡ്സിന്റെ എയറോഡൈനാമിക് ഷേപ്പ് കൊണ്ട് ലിഫ്റ്റ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ആ റിയാക്ഷൻ വഴി ബ്ലേഡ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും. യെസ്, എക്സാക്ട്ലി, കറക്റ്റ് ആണ് അല്ലെ? അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇതാണ് ബേസിക് ഡിഫറൻസ്. രണ്ടും തമ്മിലുള്ള മെയിൻ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ്. ശ്രീനാഥ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ. ഇതിന്റെ കേസ് എന്താണ്? ഡയറക്റ്റ് വിൻ ഫോഴ്സിന്റെ പുഷ് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ റൊട്ടേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത്. സോ വിൻ ഡയറക്ഷൻ വരുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് വിൻഡ് വരുമ്പോൾ അതിന്റെ പുഷ് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എന്തുണ്ടാകുന്നത്? റൊട്ടേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ വിൻഡിന്റെ ഡ്രാഗ് കൊണ്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഫോഴ്സ് സംഭവിക്കുന്നത്. ആൻഡ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിഫറെന്റ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് റോട്ടർ. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. Now, when it comes to this one, Darius rotor, which works on the lift type, the basic principle is the aerodynamic shape uh, of this wind blades. Okay, of this turbine blades. Okay, so ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ബേസിക് എയറോഡൈനാമിക് ഡിസൈനിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊണ്ടാണ്. സോ ലിഫ്റ്റ് ഫോഴ്സ് ആണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇത്തരത്തിൽ നമുക്കൊരു എയറോഫോയിൽ സ്ട്രക്ചർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, സോ വെൻ ദ വിൻഡ് ഫ്ലോസ്, ഓക്കെ, സോ വെൻ ദ വിൻഡ് ഫ്ലോസ്, so it is purely based on the Bernoulli's principle. So when the wind flows, see, top side you'll have this wind, the air pile up all the bottom side comparatively velocity will be higher, right? You will have a higher velocity, and the bottom side you will have a lower velocity. Velocity will be less. Okay, and because of this you will get a pressure difference according to the Bernoulli's law, and because of this Bernoulli's law you will experience a lift force. Okay, and this lift force is actually responsible for the rotation of these blades. Okay, and not the pushing of the wind. It is actually the lift force which is generated by the aerodynamic design. Okay, it is generated by the aerodynamic design of the wind blades. Okay, and that is actually responsible for the rotation of this type of a this one, right? This type of windmill, right? Okay, so we'll see that in detail one by one. You may note the main points as well. So here, the vertical axis wind turbine is actually also known as cross wind axis machines. Okay, and here the rotor axis, it is called vertical axis because the rotor axis is perpendicular to both the surface of earth and the direction of the wind. Okay, so it is perpendicular to surface of the earth as well as to the direction of the wind. Okay, and they are omnidirectional. That is, the main advantage in the vertical axis wind turbine, one of the greatest advantage in the നമ്മുടെ ഹൊറിസോണ്ടലിന്റെ കേസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോലത്തെ കൺട്രോൾ മെക്കാനിസത്തിനൊന്നും ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ഓക്കെ, സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്തൊക്കെയുണ്ട്? യോ കൺട്രോൾ ഉണ്ട്, ഫീതർ കൺട്രോൾ ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ വരുന്നതാണ് പിന്നെ ബ്ലേഡ് ആംഗിളിന്റെ അല്ലെ പിച്ച് കൺട്രോൾ ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിന്റെ കേസിൽ ഇപ്പൊ യോ കൺട്രോൾ നമ്മൾ ബേസിക്കലി ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണ്? നമ്മൾ വിൻഡിന്റെ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് അതിനെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ കേസിൽ വെർട്ടിക്കൽ ടൈപ്പിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ വൺ ഓഫ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഒരു വിൻഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇസ് ഇമ്മറ്റീരിയൽ. ഓക്കെ, സോ ഇത് ഷേപ്പ് ആൻഡ് തിങ്സ് ആർ അറേഞ്ച് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ വിൻഡ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ റൊട്ടേറ്റ്. ഓക്കെ, സോ most of the time it will be generating power. Okay, so vertical axis wind machine will be generating power continuously irrespective of the direction of wind. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള എക്യുപ്മെന്റ്സിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല, റൈറ്റ്? അതിന്റെ അകത്ത് വരുന്ന പല ഗിയർ അറേഞ്ച്മെന്റ്സിന് നമുക്കിവിടെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട തരത്തിലുള്ള ഗിയർ അറേഞ്ച്മെന്റ്സിന് ആവശ്യം വരുന്നില്ല. യോ മെക്കാനിസം തന്നെ ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, so this entire setup is comparatively less cost. Okay, മേക്കിംഗ് കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മാനുഫാക്ചറിംഗ് കോസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ മെയിൻ്റനൻസ് കോസ്റ്റും ഇറ്റ് ഇസ് വെരി 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 ലെസ് വെൻ ഇറ്റ് കമ്പയർഡ് വിത്ത് ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആക്സിസ് വിൻഡ് ടർബൈൻ. ഓക്കെ, പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഏതിനാണ് കൂടുതൽ എഫിഷ്യൻസി എന്നുള്ളത്. നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടുതൽ ഇല്ലേ? സ്പീഡായി പോകുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ഒരു കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡി പോലെ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ എന്തൊക്കെയുള്ള ഒന്ന് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആക്സിസ് ആണ്. ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്പേസ് എടുക്കാം. സോ നമുക്കൊന്ന് പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് തന്നെ ഒന്ന് പറഞ്ഞൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്തൊക്കെ വരുന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ വിൽ കമ്പയർ. ഓക്കെ, നിങ്ങളും കൂടെ പറയുന്ന പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് എഴുതാം. Okay, so we'll make a comparative study between the horizontal axis and vertical axis wind turbine.
wind turbine and horizontal axis wind turbine. Okay. Okay. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് നോട്ട് ചെയ്ത് പോകാലോ. എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നമുക്കത് നോട്ട് ചെയ്ത് പോകാം. ഓക്കെ, സോ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വിത്ത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആക്സിസ് വിൻഡ് ടർബൈൻ. സോ ദ ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഡിഫറൻസ് ഇസ് ദാറ്റ് ആക്സിസ് തന്നെയാണ് അല്ലെ. സോ ഇതിന്റെ കേസിൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആക്സിസിന്റെ കേസിൽ യുവർ ആക്സിസ് ഓഫ് wind turbine is parallel to the surface. At the same time, for the vertical axis, the axis of wind turbine is perpendicular to the surface as well as to the wind. Okay. Now, the second point. എന്താണ് second point? Difference between horizontal axis and vertical axis. Yes, കിട്ടില്ല. Vertical vertical axis generator bottom side level. കേട്ടില്ല, കുറച്ചുകൂടെ സൗണ്ട് പറയാൻ. വിഷ്ണു അല്ലേ? ജനറേറ്റർ ഒക്കെ ഇല്ലേ, അതൊക്കെ താഴെ യെസ് എക്സാക്ട്ലി അല്ലെ. നമുക്ക് അതിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പാർട്ടിലേക്ക് വരാം. സോ അതില് ഓക്കെ ജിഷ്ണു പറഞ്ഞ പോയിന്റ് എന്നാണ്. പിന്നെ വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസിന്റെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആക്സിസിന്റെ വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസിന്റെ കേസിൽ ജനറേറ്റർ ഈസ് അറേഞ്ച്ഡ് അറ്റ് ദ ബോട്ടം അല്ലെ. ആ ഡയഗ്രാം നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് പറയാം. The bottom. So at the same time, horizontal axis is the generators is around 10 to 20 meter height. Right. Now, next point. ഏതായിരിക്കും കൂടുതൽ ഇറക്ഷൻ എക്സ്പെൻസ് കൂടുതൽ വരിക? Horizontal axis. Horizontal axis wind turbine, right? So the initial cost of erection is high. So at the same time, for this one it is less compared to the horizontal axis wind turbine, right? Now, next one, maintenance cost. ഏതായിരിക്കും കൂടുതൽ? ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിരിക്കും, വെർട്ടിക്കൽ ആയിരിക്കും? ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിരിക്കും, right? So maintenance cost will be high for horizontal axis because അതിന് പിന്നെ ഒരുപാട് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത്. കാരണം അതിന് പിന്നെ അഡീഷണൽ മെക്കാനിസംസ് വരുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ യോ മെക്കാനിസം വരുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ അതിന് ടെതർ മെക്കാനിസം വരുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ പിച്ച് കൺട്രോൾ വരുന്നുണ്ട്. സോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിന് അഡീഷണൽ മെക്കാനിസം ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. സോ അതിൽ ഒബ്വിയസ്ലി വെറുതെ മൂവിങ് പാർട്ട്, അതിലൊക്കെ ഒരു മെയിൻ്റെനൻസ് എപ്പോഴും ആവശ്യം വരുന്നതാണ്. ആൻഡ് അഗെയിൻ ഇറ്റ് ഇസ് അറ്റ് വെരി ഹൈ. അതുപോലെ തന്നെ വിൻഡ് ആണ് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ there can be slight or little bit vibrations associated with it, and because of this vibration there is a chance of this gearbox failure, right? ഇതിന്റെ കേസിൽ വിൻഡ് ടർബൈനിന്റെ കേസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോമൺ ആയിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അതാണ്, ഗിയർ ബോക്സ് ഫെയിലർ ആണ്. അതിലുണ്ടാകുന്ന ലോഡ് വളരെ കൂടുതലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ മൈനർ വൈബ്രേഷൻ കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് തീരുമാനമാവും, right? Okay, so the maintenance cost is high, and comparatively for vertical axis wind turbine the maintenance cost is less. Okay. Now, again, in terms of efficiency, okay. In terms of efficiency, okay, exactly efficiency. This one will be better. In terms of efficiency, efficiency of working efficiency, right? Working efficiency. Okay. So in terms of working efficiency, the vertical axis wind turbine is having a better working efficiency because it works under all type of wind condition.
because it works under all types of wind condition. Now, ഏതിനായിരിക്കും power generation കൂടുതൽ എന്നാലോചിച്ച് നോക്കി, for horizontal axis or vertical axis ഏതിനായിരിക്കും higher power generation? Horizontal axis. Yes, exactly. Horizontal axis ആണ്. കാരണം horizontal നമുക്കറിയാം പിന്നെ as height increases the velocity of wind increases അല്ലെ. velocity of wind കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്തുണ്ടാവും നമുക്കറിയാം പവർ ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു റോ എ വി ക്യൂബ് ആണ് അല്ലെ. as the velocity of wind increases പവർ അവൈലബിൾ പവർ ഇൻക്രീസസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വളരെ ഹൈറ്റിലാണ് ഇതുള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ഹയർ പവർ ഔട്ട്പുട്ട്. ആൻഡ് അതുപോലെ അതൊരു വലിയ സിസ്റ്റമാണ്. നോർമലി കമ്പാരിറ്റീവ് ടു ദിസ് വൺ the power generation it is as per ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ കണ്ട ബേസ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ it is around 10 times higher. Okay, ആൻഡ് ജനറൽ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ജനറലൈസ് ചെയ്ത് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം നമുക്ക് അത്ര എക്സാക്ട്ലി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും സൈസ് കമ്പയർ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു. സോ ജനറലി യു കൻ സേ ദാറ്റ് it is the power generator is almost 10 times higher than vertical axis. Okay, but again it can also be increased. The studies are going on to increase the efficiency of this vertical axis wind turbine, or the increase the power generation or the power output of this vertical axis wind turbine as well. Okay, so specific ആയിട്ട് ഓരോന്നിന്റെയും കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം. So okay, we will note these things. Okay. So we will note all these points. Cross wind axis machine ആണ്. So note these two. Vertical axis turbines can be classified into two types. That is, one is Savonius type and the second one is Darius type. And the Savonius type, so you can see it is the drag type. Okay, so this is drag type, and this one is lift type. Okay, this one is drag type and the second one is lift type. Okay, so these are the main important things. That is lighter in weight, cheaper in cost. Okay, so these are not efficient at collecting energy. Okay, so ഇത് രണ്ടും മാറിപ്പോയത് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞ വർക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസി ആണ്, എനർജി പ്രൊഡക്ഷൻ എഫിഷ്യൻസി അല്ല. എന്നോട് വർക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടൈം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എഫിഷ്യൻസി ആണ്. Working efficiency is higher for your vertical axis turbine, but at the same time the power production efficiency, when you compare with the both, your horizontal will have higher power production efficiency, right? Okay, you can draw this diagram, simple diagram. Yes, എന്നാ ബ്രേക്ക് എടുത്തോ, നമുക്ക് ബ്രേക്കിന് ശേഷം വീണ്ടും resume ചെയ്യാം. Okay, so break എടുത്തോ, നമുക്ക് 11:30